So, should we start with this? Very good morning to you all. And previous class లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సార్ అంటే in the previous class we just discussed about transaction thereafter event అండి and transaction discuss చేసుకునేటప్పుడు types of transactions thereby events అనేటప్పుడు types of events ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగిందన్న రైట్ అండ్ సార్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అన్న అండ్ ఇందులో మనం 2 ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్స్ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం అన్న ఏంటంటే అవి all the transactions which were converted into event but all the events are not the result from transactions okay because non-monetary events are not the result from transactions and note number 2 ain't sir avi at the end of the year if any of the transactions if any of the activities which were performed that activity which is the term as transaction as well as event right and any doubts till transaction and events no okay fine and the next and very important one which is sir ఇప్పటిదాకా మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో టెర్మినాలజీస్ ఆ టెర్మినాలజీస్ అవన్నీ కూడా దేనికి ఉపయోగపడతాయి సార్ అని అంటే జస్ట్ టు డిస్కస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ వీటికి మాత్రమే యూస్ఫుల్ అవుతాయండి సో బిఫోర్ వి గోయింగ్ టు ద జర్నల్ అండ్ ఆల్ ద చాప్టర్స్ మనం వీటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అని అన్నాం రైట్ సో ఫస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ వీ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అండి సార్ మీ అందరికీ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ తెలుసు కదా నాన్న ఎందుకంటే ఫౌండేషన్ లో మనం నేర్చుకున్నదే అకౌంటింగ్ రైట్ సో ఫౌండేషన్ లో మనం నేర్చుకున్నదే అకౌంటింగ్ ఆ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటో తెలియకుండా సిఎంఏ ఇంటర్కి అయితే రావడం అనేది చాలా దరిద్రమైన ఇష్యూ అని అంటాం రైట్ సో ఇంతకీ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి ఎవరు చెప్తారండి ఎవరు చెప్తారన్నా అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి నేను అలా చూస్తున్నావు మురళి రైట్ మురారి చెప్పనా అకౌంటింగ్ అంటే నువ్వు చెప్తావు లేదంటే ఉపేంద్ర రెడీగా ఉన్నాడు చెప్పడానికి ఏమంటావు బాబు కొంచెం నువ్వు చెప్తావు లేదా సరే ఎప్పుడు అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి ఛాన్స్ ఇరా అని అడుగుతుంది అమ్మాయి అయితే ఏమంటావు కొత్తగా వచ్చిన కొంచెం పట్టించుకోండి సార్ అని అంటుంది అమ్మాయి అయితే ఏనా పట్టించుకోవాలా అంటే నిన్ను వదిలేయాలి గాలికి గర్ల్స్ ఫస్ట్ అని అంటారండి వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి ఫస్ట్ బాయ్ ఫ్రెండ్ గానని చెప్పి ఏమంటావు సో నేను అడిగింది ఏంటి అకౌంటింగ్ అదే కదరా చెప్పు లేదంటే సార్ వీళ్ళందరూ నేనే చెప్తా అంటే భరత్ అయితే ఏం భరత్ కాదా అండి సర్లే ఏం చేస్తాం ఇంకా తప్పదు కదా ఓకే మన పెద్దక్కని అడుగుదాం ఏం చదువుతాక ఏంది చెప్తాడారా లేదా చెప్పండి మధ్యలో అనలైజింగ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ కమ్యూనికేటింగ్ వదిలేతారండి అది అకౌంటింగ్ కాదేమో మీ భాషలో అవునా మళ్ళీ అనలైజింగ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ఏదండి క్వశ్చన్ సో అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి సార్ accounting means it is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating to the end users అని అంటాం నాన్న recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating to end users. కమ్యూనికేటింగ్ టు ఎండ్ యూజర్స్ అని అంటాం సార్ ఈ డెఫినేషన్ ఓకే అంతా బాగానే ఉంది ఈ డెఫినేషన్ కొంచెం మనం ఎలాబరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం నాన్న ఓకే దే మన ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా నాన్న
సో ఫస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, అకౌంటింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా ఇట్ ఈస్ అన్ యాప్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ అని అంటున్నాం, రైట్? సో రికార్డింగ్ అని అంటున్నాం, ఏం రికార్డ్ చేయాలి, ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి, అండ్ అదే విధంగా ఏ మేనర్ లో రికార్డ్ చేసుకుంటారు అనేది డిస్కస్ చేసుకోవాలి కదా నాన్న. సో రికార్డింగ్ అని అంటే రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అని అంటాం మనం. అంటే మేనేజ్మెంట్ ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ రికార్డ్ చేయాలి. సార్ మేనేజ్మెంట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అని అంటే ఇక్కడ మనం బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని అనొచ్చా లేదా? అండ్ ఆల్ ద బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని రికార్డ్ చేసేద్దాం అననా? లేదు. అందులో ఏం రికార్డ్ చేయాలి? మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్, కస్టమర్ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్. క్లియర్ అన్నా? సో మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం రికార్డ్ చేసుకోవాలన్నా. క్లియర్ అండి? అర్థమవుతుందన్నా? అంటే రికార్డింగ్ అంటే ఏంటి సార్? ఇట్ ఈస్ ద స్టేజ్ వేర్ వి రికార్డ్ ఫినాన్షియల్ అంటే మానిటరీ అనమాట, ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అని అంటాం మనం. క్లియర్ అండి? ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఈవెంట్స్ రికార్డ్ చేసే ఒక స్టేజ్ నే రికార్డింగ్ అని అంటారు. సార్ బాగానే ఉంది, రికార్డ్ చేయాలన్నారు. అలా రికార్డ్ చేయాలి అని అంటే దేన్ని బేస్ చేసుకుని రికార్డ్ చేయాలి అంటే here we have to record the transactions and events on the basis of vouchers nana. అంటే vouchers ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మనం రికార్డ్ చేసుకుంటారు. సార్ vouchers అంటే ఏంటి ఇంతకీ కూడా? vouchers means simply we can call as written document అండి. vouchers means written document that particular transaction was performed అని చెప్పడానికి. ఇప్పుడు సపోజ్ సాలరీ పే చేస్తున్నాను, నేను సాలరీ పే చేస్తున్నాను అని అంటే దట్ ఈస్ అ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్. క్లియర్ అన్నా? మరి అదే ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ ఎలా చేస్తాం సార్ అంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ పే ఇన్ స్లిప్. అంటే సాలరీ పే చేసేటప్పుడు పే ఇన్ స్లిప్ అంటే ఒకటి ఉంటుంది కదా నాన్న, ఆ పే ఇన్ స్లిప్ ని బేస్ చేసుకుని రికార్డ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా అండి? క్లియరా? అదే విధంగా రెంట్ పే చేస్తున్నాను అన్న, మరి రెంట్ పే చేస్తున్నట్లయితే ఐ హావ్ టు రికార్డ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రెంటల్ అగ్రిమెంట్. క్లియర్ అండి? అదే విధంగా సేల్స్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అన్న, గూడ్స్ ని సేల్ చేస్తున్నాను అంటే ఐ హావ్ టు రికార్డ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్. క్లియర్ అండి? అలా చెప్పుకుంటూ పోతే నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చెప్పొచ్చు నాన్న. సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ కూడా దేన్ని బేస్ చేసుకుని రికార్డ్ చేయాలన్నా? వోచర్స్. సో వోచర్స్ ని బేస్ చేసుకుని రికార్డ్ చేయాలి. వోచర్స్ అంటే రిటర్న్ డాక్యుమెంట్. క్లియర్ అన్నా? సార్ ఇక్కడ రికార్డింగ్ అంటే రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అని అన్నారు. అండ్ దేన్ని బేస్ చేసుకుని రికార్డ్ చేస్తారు అంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వోచర్స్ అని అన్నాం. క్లియర్ అండి? ఇలా రికార్డ్ చేసుకునే ఒక చిన్న స్టేజ్ ని మనం ఏమంటాం సార్? జర్నల్ అని అంటాం మనం. క్లియర్ అండి? రికార్డ్ చేసుకునే చిన్న స్టేజ్ ని ఏమంటామండి? జర్నల్ అని అంటారు. అండ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద రికార్డింగ్ అన్న? క్లియర్. అండ్ అకౌంటింగ్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అంటే మనం ఫస్ట్ లోనే చెప్పుకున్నాం ఏంటన్నా? టు ఐడెంటిఫై ద ఫినాన్షియల్ రిజల్ట్స్. క్లియర్ అండి? అంటే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అండ్ అదే విధంగా ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ అని అన్నాం. గుర్తుందా నాన్న? ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం నా? ప్రాఫిట్ రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ ఫర్ రెవెన్యూ. గుర్తుందా డెఫినేషన్? మరి అలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అని అంటే జర్నల్లో రెవెన్యూ ఇన్ టోటల్ ఎంత మనకు తెలుసా? తెలీదు. ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ ఫర్ రెవెన్యూ ఇన్ టోటల్ ఎంతో నాకు తెలుసా? తెలీదు. జర్నల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం నాన్న? ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మాత్రమే రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాం, అంతేగాని వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఆఫ్ రెంట్ అనేది మనకు తెలియదు, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది నాకు తెలియదు నాన్న. క్లియర్? మరి అలా తెలియదు కాబట్టి జర్నల్ ని బేస్ చేసుకుని నేను ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలనా? హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జర్నల్. క్లియర్ అండి? మరి ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం సార్? we have to move on to the next stage అండి. సార్ ఆఫ్టర్ రికార్డింగ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటన్నా? క్లాసిఫైయింగ్. క్లియర్? అండ్ ఇట్ ఈస్ ద స్టేజ్ వేర్ వి క్లాసిఫై ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అన్న. అంటే మేనేజ్మెంట్ ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ క్లాసిఫై చేసుకుంటాము. అర్థమవుతుందా? సార్ క్లాసిఫై చేసుకుంటామని అంటున్నారు, బాగానే ఉంది. ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారు సార్ మీరు?
అని అంటే సే ఇవి ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అని అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ కూడా నేను 4 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాను అన్నాను. ఏంటి సార్ ఆ 4 పార్ట్స్ అవన్నీ అంటే నెంబర్ 1 అసెట్, నెంబర్ 2 లయబిలిటీస్, నెంబర్ 3 ఎక్స్పెండిచర్, నెంబర్ 4 రెవెన్యూస్ అండి. ఓకేనా. అసెట్స్ వచ్చేటప్పటికి వన్స్ అగైన్ ఎన్ని టైప్స్ అన్నా 2 టైప్స్. ఏంటవి? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్. Fixed assets once again 3 types. Clear. Current assets once again 3 types. Fixed assets ఏంటన్నా 3 types అవన్నీ కూడా tangible, intangible, wasting assets. Current assets లో liquid assets, non-liquid assets and fictitious assets అన్న. క్లియర్ అండి. అండ్ tangible లో వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటన్నవి ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, అలా ఒక్కొక్క అసెట్ కి ఒక్కొక్క పేజ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుంటాను అన్న. క్లియర్ అండి. అలా సపరేట్ గా నేను ఏం చేస్తానండి ఇక్కడ క్లాసిఫై చేసుకుంటా. అదే విధంగా లయబిలిటీస్ విచ్ వర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. ఏంటవి? ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ, ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీ. ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ సెపరేట్ పేజ్, ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీలో వన్స్ అగైన్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీ, షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్. ఒక్కొక్క లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ కి ఒక్కొక్క పేజ్, షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ లో కూడా అలాగే పేజ్ ఉన్నాను. ఈవెన్ 3 టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ నేను మీకు చెప్పలేదు, ఎందుకంటే సపరేట్ చాప్టర్ అని చెప్పాను. ఏంటది అంటే క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ, ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రిసీట్స్ అని చెప్పి సపరేట్ చాప్టర్ అన్నా. ఆ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ రిసీట్స్ కూడా మనం అక్కడే డిస్కస్ చేసుకుంటామండి. అలా సపరేట్ గా క్లాసిఫై చేసుకుంటారు. ఎందుకు సార్ అలా సపరేట్ గా క్లాసిఫై చేసుకుంటారు అంటే టు ఐడెంటిఫై ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్. అంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత, అదే విధంగా ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత, ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అసెట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎంత అని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసమే ఈ క్లాసిఫైయింగ్ స్టేజ్ అనేది మనం ఫాలో అవుతాం నాన్న. క్లియర్ అండి. అలా ఐడెంటిఫై చేసి మనం ఏం చేస్తాం సార్, we have to transfer to the next step అండి. The next step of accounting which is summarizing. క్లియర్. ఈ సమ్మరైజింగ్ వచ్చేటప్పటికి మనం 2 పార్ట్స్ కింద క్లాసిఫై చేస్తాం నాన్న. ఏంటి సార్ అవి అని అంటే నెంబర్ 1 విచ్ ఇస్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ అర్థమెటికల్ అక్యురసీ. అంటే డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ సాటిస్ఫై అయిందా లేదా, డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఈక్వల్ అయ్యాయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలన్నా. అలా ఈక్వల్ అయ్యాయంటే వెల్ అండ్ గుడ్. ఈక్వల్ అవ్వలేదు అని అంటే సమ్ మిస్టేక్ విచ్ వి డిడ్ ఎయిదర్ ఇన్ ద రికార్డింగ్ ఆర్ క్లాసిఫైయింగ్. ఓకేనా. సో అలా ఫస్ట్ స్టెప్ ని ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని అంటామండి. అండ్ ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాం నాన్న, ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం నాన్న. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఆఫ్ సమ్మరైజింగ్. క్లియర్ అండి. సో ఫస్ట్ వన్ రికార్డింగ్ అంటే జర్నల్, క్లాసిఫైయింగ్ అంటే లెడ్జర్, అండ్ సమ్మరైజింగ్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటన్నా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, అండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటన్నా ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. క్లియర్ అండి. సార్ ఎంతకీ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో మీ అందరికీ తెలిసినవి ఏంటన్నా ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. సార్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తారు, టు ఐడెంటిఫై ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్, రైట్. క్లియర్. అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తారు అంటే ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం. అవునా కదేనా. సో ఆ ఫినాన్షియల్ రిజల్ట్స్ తెలుసుకోవడం కోసమే ఈ సమ్మరైజింగ్ స్టెప్ అనేది ఫాలో అవుతారు. అర్థమవుతుందండి. అంటే కరెంట్ ఇయర్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ ఎంత, అదే విధంగా కరెంట్ ఇయర్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడం కోసమే సమ్మరైజింగ్ నాన్న. ఓకేనా అండి. అలా తెలుసుకున్నాం నాన్న కరెంట్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ అవన్నీ కూడా. ఆ రిజల్ట్స్ తెలుసుకుని ఏం చేస్తాం, వెల్ అండ్ గుడ్ అని చప్పట్లు కొట్టుకుంటామా నాన్న, లేదుగా. ఓకే, అలా చప్పట్లు కొడతామని డిఫరెంట్ గా చెప్తారు. అవునా కాదా అండి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సార్, ఓకే ఏం చేయాలి సార్ మనం అని అంటే వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ ప్రీవియస్ ఇయర్ రిజల్ట్స్. క్లియర్ అండి. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ తో కరెంట్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ అవన్నీ కంపేర్ చేసుకోవాలా లేదా. అదే విధంగా మన ప్రీవియస్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ ఒకటే కాదు మనకు కావాల్సింది, మనకి ఇంకొకటి కూడా కావాలి. ఏంటది, రైవల్రీ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ తో కూడా కంపేర్ చేసుకోవాలి. రైవల్రీ అంటే ఎవరన్నా కాంపిటేటర్. అండి రైవల్రీ అంటే ఎవరన్నా కాంపిటేటర్. సార్ కాంపిటేటర్ అంటే ఎవరు సార్ ఇక్కడ, ఇప్పుడు సపోజ్ టాటా కంపెనీ టాటా మోటార్స్ తెలుసు కదనా. ఓకే, టాటా మోటార్స్ కి కాంపిటేటర్ ఏమవుతుందనా, మహేంద్ర. క్లియర్ అండి. అండ్ మారుతి. క్లియర్. దేర్ ఆఫ్టర్ కియా మోటార్స్,
ఇవన్నీ కాంపిటేటర్సే, వీళ్ళతో కంపేర్ చేయాలి కానీ రిలయన్స్ తో కంపేర్ చేయకూడదు నాన్న. ఓకేనా అండి, అర్థమవుతుందా? రిలయన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ వింగ్ అండ్ టాటా మోటార్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ వింగ్. అర్థమవుతుందా అండి? సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్ అని అంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ రైవల్రీ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అలా కంపేర్ చేసి వీ హ్యావ్ టు టేక్ అనాలిసిస్ అండి. ఏంటా అనాలిసిస్? రైవల్రీతో కంపేర్ చేసుకుంటే వాట్ వీఆర్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలన్నా. అర్థమైందా అండి? అదే విధంగా మన ప్రీవియస్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కరెంట్ ఇయర్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందా ఆర్ డిక్రీజ్ అయిందా? ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజెస్? అదే సపోజ్ సార్ డిక్రీజ్ అయినట్లయితే వాట్ ఆల్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ డిక్రీజెస్? ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలన్నా. ఇలా తెలుసుకునే స్టేజ్ ని మనం ఏమంటాం సార్? అనలైజింగ్ అని అంటామండి. క్లియర్ అన్నా? అండ్ ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఆఫ్టర్ అనలైజింగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అన్న. క్లియర్? మీరు ఫౌండేషన్ లో రేషియో అనాలిసిస్ అనేది చేశారన్నా? ఐ మీన్ రేషియోస్, ఇది మ్యాథమెటిక్స్ రేషియోస్ చేశారన్నా? ఏంటన్నా రేషియోస్ కి ఇన్ఫర్మేషన్? ఐ మీన్ రేషియో అంటే ఏంటి? రేషియో అంటే రేషియోస్ అంతేనా అండి? రేషియో అంటే రేషియో, రేషియో అంతే, అంతేనా? ఇంకేముందా? ఓకే, హియర్ a ratio means it's a comparison between two variables. అర్థమవుతుందా? కంపారిజన్ బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్స్ అని అంటామండి. సార్ చూడు సార్, దానికి అకౌంటింగ్ కి లింక్ ఏంటి అనేది మీరు నన్ను అడగచ్చు అండి. దేర్ ఇస్ అ లింక్ బిట్వీన్ అకౌంటింగ్ అండ్ రేషియోస్. ఏంటది ఒకసారి చూద్దామన్నా. సేమ్ మనం గూడ్స్ సోల్డ్ చేస్తామన్నా క్రెడిట్ బేసిస్ మీద. మరి సేల్ చేస్తున్నట్లయితే అటువైపు పర్చేస్ చేసిన పర్సన్ ని మనం ఏమంటామన్నా? డెటార్ అని అంటామా లేదా? క్లియర్? అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డెటార్స్ ఆన్ క్రెడిట్ సేల్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలన్నా. అర్థమైందా అండి? అదే విధంగా గూడ్స్ మనం పర్చేస్ చేస్తాంగా, ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే పర్చేస్ చేస్తామో ఆ పర్సన్ ఏమంటామన్నా? క్రెడిటార్ ఆర్ సప్లయర్ అని అంటాం. ఓకే, సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ పేయబుల్ టు క్రెడిటార్ ఆన్ సేల్స్, సారీ ఆన్ పర్చేజెస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాంగా. సో క్రెడిటార్, అదే విధంగా పర్చేజెస్, అదే విధంగా డెటార్స్, సేల్స్, ఈ రెండు టూ వేరియబుల్స్ అన్నా. ఆ వేరియబుల్స్ మధ్య కంపారిజన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంపారిజన్ ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్? ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని అంటాం నాన్న. క్లియర్ అండి? ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేజ్ ఆఫ్ రేషియో అనాలిసిస్. ఈ రేషియో అనాలిసిస్ అదంతా మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అంటే సిఎంఏ ఇంటర్, సిఎంఏ ఇంటర్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఏదైతే ఉందో ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఆర్ దాన్ని ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, సారీ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ నాట్ అకౌంటింగ్ అండి, ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా అండి? ఆ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ లో మీకు క్లియర్ గా నేర్పిస్తారు. ఆర్ లేదంటే సిఏ ఫౌండేషన్ చేసి ఎవరైనా వచ్చినట్లయితే సిఏ ఫౌండేషన్ లో కూడా రేషియో అనాలిసిస్ అనే టాపిక్ ఉందండి. ఓకేనా? బట్ ప్యూర్లీ మనం సిఎంఏ ఇంటర్ కాబట్టి దెన్ మనం సిఎంఏ ఇంటర్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ లో డిస్కస్ చేస్తారని ఎవరు? నేనైతే కదండి, కన్సర్న్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్. ఓకేనా అండి? సో దాట్స్ ఇట్ సార్. ఇదంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు సమ్మరైజింగ్ స్టేజ్ లో నా నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత, అదే విధంగా ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఎంత అనేది నాకు తెలుసు. అనలైజింగ్ స్టేజ్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తే కరెంట్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ ఏమయ్యాయి, అదే విధంగా రైవల్రీ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే నా ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఉంది అనేది నాకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది నాన్న. ఓకేనా అండి? ఇంటర్ప్రిటింగ్ వచ్చేటప్పటికి వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టూ వేరియబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది నాకు తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ నేను ఏం చేయాలి సార్? దీస్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కమ్యూనికేట్ టు మై ఎండ్ యూజర్స్. క్లియర్ అండి? ఇవన్నీ నేను నా ఎండ్ యూజర్స్ కి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. సార్ ఎండ్ యూజర్ అంటే ఎవరు సార్? ఎవరికైతే ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ యూస్ఫుల్ అవుతాయో వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ మనం ఎండ్ యూజర్స్ అని అంటాం మనం. సింప్లీ షేర్ హోల్డర్స్, దేర్ ఆఫ్టర్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్, దేర్ ఆఫ్టర్ గవర్నమెంట్, దేర్ ఆఫ్టర్ ఎంప్లాయీస్, అదే విధంగా క్రెడిటార్స్, లెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఏమవుతారు నాన్న? ఓకే, అండ్ యూజర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అని అంటాం మనం వీళ్ళందరినీ. ఓకేనా అండి? అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ పర్సన్స్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్స్ కి అనదర్ నేమ్ ఉంది, ఆ నేమ్ ఇస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అని అంటాం. ఓకేనా అండి? క్లియర్ అన్నా? సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అండి. ఎనీ డౌట్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అన్నా? సో అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటంటే
It is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating to the end. క్లియర్ అండి. ఇంత చిన్న లైన్కి అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరమా సార్ అంటే అవసరమేనండి. ఓకేనా? ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తెలియకుండా మనం చాప్టర్స్లోకి అయితే మూవ్ అవ్వకూడదు. అర్థమైందా? దాట్స్ ఇట్. అండ్ ఇది అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటన్నది. ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. ఓకేనా? అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలిగా. తెలుసుకుందామా? అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ మనం సార్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ కూడా. అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ మీన్స్ ద వే హౌ we should record the transactions and events in books of accounts అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ కూడా ఎలా రికార్డ్ చేస్తారు. ఐ మీన్ ద వే హౌ we should record the transactions అని చెప్పేది అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అండి. ఓకేనా? How the entity should record the transactions and events in books of accounts అండి. ఓకేనా సార్? ఎలా రికార్డ్ చేస్తాం సార్ ఇంతకీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ కూడా అంటే we have two accounting systems nana. అర్థమవుతుందండి? we have two accounting systems. ఇంతకీ ఆ two accounting systems అవన్నీ ఏంటి సార్? number 1 which is single entry accounting system and number 2 double entry accounting system. Number 1 single entry accounting system and number 2 double entry accounting system mana. Clear andi sir? Single entry accounting system ante enti, double entry accounting system ante enti anedi chuddam andi. So first single entry accounting system ante enti anedi chuddam mana. Thereafter we will discuss about double entry accounting system andi. Right sir? Single entry accounting system ante enti, the word itself clearly says single. అర్థమవుతుందా? అంటే ట్రాన్సాక్షన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి అన్న. ఏంటి సార్ అవి అంటే డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ యాజ్ వెల్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్. ఓకేనా అండి? సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఓన్లీ 1 ఆస్పెక్ట్ ని మాత్రమే రికార్డ్ చేసుకుంటారు. అర్థమవుతుందా? అలా రికార్డ్ చేసుకున్నట్లయితే వాటిని ఏమంటాం ఇక్కడ? సింగిల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటామండి. సార్ 1 ఆస్పెక్ట్ రికార్డ్ చేయాలన్నారు, బాగానే ఉంది. ఆ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ? డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ రికార్డ్ చేస్తారా ఆర్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ రికార్డ్ చేస్తారా అంటే either డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి రికార్డ్ చేయొచ్చు నాన్న. అర్థమవుతుందా అండి? సో వన్స్ అగైన్ సింగిల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటన్నా? ఓకే, ఓన్లీ 1 ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ should be record in books of accounts nana. Okay, that aspect which may be either debit aspect or credit aspect. Only 1 aspect in a transaction should be recorded in books of accounts nana. So which may be either డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్. క్లియర్ అన్నా సార్? ఇక్కడ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటది అని అంటే, నేను డెబిట్ రికార్డ్ చేయాలా క్రెడిట్ రికార్డ్ చేయాలా అనేది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్?
అర్థమైందా అన్న నేను అడిగిన క్వశ్చన్? ఎయిదర్ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్, ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి రికార్డ్ చేయాలన్నారు. నేను డెబిట్ రికార్డ్ చేయాలా, క్రెడిట్ రికార్డ్ చేయాలా అనేది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ కూడా క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి. ఓన్లీ పర్సనల్ అకౌంట్ ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే రికార్డ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా అండి? ట్రాన్సాక్షన్ లో మనకి ఓన్లీ వన్ ఆస్పెక్ట్ మాత్రమే పర్సనల్ అకౌంట్ అవుతుంది మనం. రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిమైనింగ్ అనేది either రియల్ ఆర్ నామినల్ అకౌంట్ అవుతుంది. అర్థమైందన్న? సో ట్రాన్సాక్షన్ లో వన్ పర్సనల్ అకౌంట్ మాత్రమే ఉంటుందండి. ఆ పర్సనల్ అకౌంట్ ని ఇక్కడ మనం రికార్డ్ చేసుకుంటారు. అది either డెబిట్ అవ్వచ్చు ఆర్ క్రెడిట్ అవ్వచ్చు. అర్థమవుతుందా అండి? సో ఇక్కడ ఏం రాసుకుందాం నాన్న? ఓన్లీ పర్సనల్ అకౌంట్ ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ షుడ్ బి రికార్డ్. Personal account in nature of transactions should be recorded. Clear అండి? అర్థమైందన్న? సార్ దిస్ ఈస్ ద సింగిల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. ఇంకా సింగిల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ కి టైప్స్ ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయండి, బట్ కాకపోతే అది మనం సపరేట్ గా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన టాపిక్ మనకి. అర్థమైందా అండి? అండ్ సపరేట్ చాప్టర్ ఉంది. ఏంటది? నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా, సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్. ఆ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం మనం. రైట్ నౌ ఇక్కడతో సింగిల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ని మనం ఆపేస్తామండి. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్? సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే only one aspect in a transaction should be recorded in books of accounts. Clear అండి? That aspect which may be either debit aspect or credit aspect, and that too only personal account in nature of transactions should be recorded. Clear అండి? And next and very important one, double entry accounting system. Sir, double entry accounting system అంటే ఏంటి? డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ మీన్స్ ఇక్కడ వర్డ్ అనే క్లియర్ గా చెప్పేస్తున్నా. డబల్ అంటే టూ, అది టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ట్రాన్సాక్షన్ లో. ఏంటి టూ ఆస్పెక్ట్స్? డెబిట్ ఆస్పెక్ట్, క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్. అంటే ఇక్కడ మనం కంప్లీట్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేస్తాను అనొచ్చా లేదా? సో డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి సార్? కంప్లీట్ ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ బి రికార్డ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అంటే బోత్ డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్. క్లియర్ అండి? Complete transactions should be recorded in books of accounts. Both debit as well as credit aspect. Okay, సార్ మరి సింగిల్ ఎంట్రీలో ఓన్లీ పర్సనల్ అకౌంట్ మాత్రమే రికార్డ్ చేస్తున్నాం మనం. ఇక్కడ ఎలా కాదు, పర్సనల్, రియల్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్ అవన్నీ రికార్డ్ చేసుకుంటాం నాన్న. All personal, real and nominal account in nature of transactions should be recorded. In books of accounts. Clear on it? Any doubts, Nana? Sir, ఇప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం అయితే తెలుసుకోలేదు. ఇందాక నుంచి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని అంటున్నాం, రైట్? సో ఇందాక అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పేటప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని కూడా యూజ్ చేశారు. సింగిల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పేటప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని అన్నాం, అండ్ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పేటప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని అన్నాం. ఇంతకీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఫ్రమ్ జర్నల్ నుంచి ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వరకు ఏవైతే మనం మెయింటైన్ చేస్తామో
అవన్నీ కూడా ఏమంటాం సార్, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని అంటాం మనం. అంటే రికార్డ్స్ మెయింటైన్డ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ జర్నల్ టు ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. క్లియర్ అండి? Books of accounts means records which maintained by the management from journal to financial statements. జర్నల్ నుంచి ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వరకు ఏవైతే రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తారో వాటన్నిటిని ఇక్కడ మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని అంటాం. ఓకేనా అండి? క్లియర్ అన్నా సార్? ఇప్పుడు ఎంటిటీ ఫాలో అయ్యేది సింగిల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమా, డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమా? అంటే డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అన్న. అంటే ఆల్ ద ఎంటిటీస్ షుడ్ ఫాలో double entry accounting system for identifying financial results. Note number 2, clear, all the entities must follow double entry accounting system for identifying financial results. For identifying financial results such as financial performance and financial position. Clear అన్నా? ఎనీ డౌట్స్ అండి? ఎనీ డౌట్స్ అన్నా? సార్ మరి అందరూ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే, డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం నాన్న? ఏం చెప్పుకున్నామంటే కంప్లీట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని రికార్డ్ చేసుకోవాలి. అలా రికార్డ్ చేయాలి అని అంటే దేన్ని బేస్ చేసుకుని రికార్డ్ చేస్తారు? అర్థమవుతుందా అండి? అట్ వాట్ బేసిస్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ షుడ్ బి రికార్డ్ అనేది తెలుసుకోవాలిగా. అండ్ అదే విధంగా మెథడ్స్ ఆఫ్ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ కూడా తెలుసుకోవాలా లేదా? ఓకే, డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ మెథడ్స్ డిస్కస్ చేసి తర్వాత దేన్ని బేస్ చేసుకుని రికార్డ్ చేస్తారు అనేది చూద్దాం మనం. ఓకేనా అండి? సో అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ విచ్ ఈస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ మనం. Method of double entry accounting system. Sir, how many methods which we have for double entry accounting system అనేది డిస్కస్ చేయకముందు జస్ట్ ఒక 2 minutes ఇప్పటిదాకా మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో చూడండి అన్న. ఓకే, నేను వాళ్ళ అవుట్ లైక్ డ్రింక్ సమ్ వాటర్.
Okay, shall we? So, methods of double entry accounting system. Sir, how many methods which we have for double entry accounting system? And there are three methods which we have for double entry accounting system. Number one, which is the cash basis of accounting. Number two, accrual basis of accounting. Number three, ఏమైనా చెప్తారా అండి? సార్ మాకు తెలిసింది కూడా రెండే సార్, క్యాష్ అక్రూవల్ బేసిస్. ఇంకోటి ఉంటుంది ఏంటది? హైబ్రిడ్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అండి. ఎంతమంది విన్నారు? ఓకే, సో త్రీ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఆర్ త్రీ మెథడ్స్ ఏంటవి అంటే క్యాష్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, అక్రూవల్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అండ్ హైబ్రిడ్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అన్న. హైబ్రిడ్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అన్నాను. ఏం బాబు ఏదో థింక్ చేస్తున్నా బాగా డీప్ గా చెప్పురా, పర్లేదు. ఎవరైనా అమ్మాయి ఫేస్బుక్ లో మెసేజ్ ఏమైనా చేస్తుందా రమ్మని? చెప్దాం నేను. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్యాష్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి సార్? So cash basis of accounting means expenditure and income should be recorded only when there is an involvement of cash. అంటే క్యాష్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంటేనే ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్ అని చెప్పేది నాన్న. అంటే ఏంటి సార్? క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకుంటే ఇన్కమ్. ఓకే, అదే విధంగా ఎక్స్పెండిచర్ పే చేస్తేనే, ఐ మీన్ అమౌంట్ పే చేస్తేనే ఎక్స్పెండిచర్ అని అంటాం నాన్న. లేదు అంటే ఎక్స్పెండిచర్ అన్నారు, ఇన్కమ్ అన్నారండి. అర్థమవుతుందా? ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఇన్కమ్ అనాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా క్యాష్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండాలి. అర్థమవుతుందండి? అలా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే వాటిని ఏమంటాం మనం? క్యాష్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అని అంటాం మనం. ఓకేనండి. సో వన్స్ అగైన్ క్యాష్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటండి? ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఇన్కమ్ షుడ్ బి రికార్డ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ వెన్ దేర్ ఈస్ అ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్. Expenditure and income should be recorded in books of accounts only when there is an involvement of ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్. ఓకేనా సార్? అంటే ఏంటి సార్? ఇంతకీ కూడా అమౌంట్ పే చేస్తే ఇక్కడ మనం ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. అదే విధంగా అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటే ఇన్కమ్ అని అంటాం మనం. Received treated as expenditure or income. Clear అండి? అర్థమవుతుందా? And now very important thing which is, sir, మీరు ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత రాసుకుంటున్నారా? ఫస్ట్ వినండి. ఓకేనా అండి? రెంట్ పే చేశాను అన్న నేను. రెంట్ పే చేశానండి. ఎంత సార్ రెంట్ పే చేశాను అంటే here 70,000 rupees be the rent which were paid in the current accounting year అండి. అర్థమవుతుందన్న? రెంట్ పేడ్ ఎంత? 70,000 రూపీస్ కరెంట్ ఇయర్ లో పే చేశా. ఓకే, అండ్ పర్ మంత్ రెంట్ ఎంత సార్ అంటే 5,000 రూపీస్ పర్ మంత్ రెంట్ అంతే. అర్థమవుతుందా?
పర్ మంత్ 5,000 అంటే ఇయర్కి 14 మంత్సేగా ఉండేవి. రిమైనింగ్ 2 మంత్స్ చెప్పమ్మా కొంచెం. నాకు తెలిసి 12 ఇలా అన్నారు కదా, రిమైనింగ్ ఇంకొక 2 మంత్స్ చెప్తే నేను వింటా. ఓకేనా అండి? అంటే ఇయర్కి 12 మంత్సే కదా నాన్న ఉండేవి. మరి 12 మంత్సే ఉంటున్నాయి అని అంటే 12 into 5 అంటే ఎంతనా? 60,000. అంటే కరెంట్ ఇయర్ రెంట్ ఎంత వాళ్ళనా? 60,000 అవ్వాలి. బట్ మనం ఎంత పే చేసాము? 70,000 పే చేసాం. అంటే ఎక్సెస్ పే చేయడానికి రీజన్ ఏదైనా అవనమండి. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ విచ్ వీ హ్యావ్, బట్ ఆ రీజన్ ని కన్సిడర్ చేయొద్దు. మీరు పే చేసే అమౌంట్ ఎంత? 70,000. ఆ 70,000 ని మీరు అమౌంట్ పెయిడ్ దాన్ని ఎక్స్పెండిచర్ కింద ట్రీట్ చేయండి. నాట్ 60,000 రూపీస్ అని ఎవరు చెప్తున్నారన్నా? క్యాష్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అనేది చెప్తున్నాండి. అర్థమైందా? క్లియర్ అన్నా? అండ్ ఇదే టాపిక్ మీద క్యాష్ అండ్ అక్రూవల్ బేసిస్ మీద 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగాడండి. ఎప్పుడు సార్ అంటే ఇక లాస్ట్ బిఫోర్ అటెంప్ట్. ఎవరైనా రాసినట్లయితే లాస్ట్ బిఫోర్ అటెంప్ట్ వాళ్ళకి క్లారిటీ వచ్చేస్తుందండి. ఏంటది? 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. అర్థమైందా అన్న? అంటే ఈ చిన్న టాపిక్ మీద వాడేమో కొన్ని కూడా కాదు, 4 అంటే 4. ఓకే, 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చాడు. అమౌంట్ ఇన్కర్డ్, అమౌంట్ పెయిడ్ అన్నాడు. క్యాష్ బేసిస్ మీద ఎంత ఎక్స్పెండిచర్, అదే విధంగా అక్రూవల్ బేసిస్ మీద ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ టోటల్ అని అడిగాడండి. అర్థమవుతుందన్న? సో అంత ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రడక్షన్ టాపిక్స్ అవన్నీ కూడా అయినా మనం చదవంగా. మనం ఏం చదువుతాం? బిగ్గెస్ట్ చాప్టర్స్. ఓకేనా అండి? బిగ్గెస్ట్ చాప్టర్స్ చదివేది ఏది రాదు అని అనిపించుకుంటాం. అవునా కదా అన్న? ఇప్పుడు సపోజ్ లైక్ పార్ట్నర్షిప్ అలాంటి పెద్ద పెద్ద చాప్టర్స్ చేసేస్తామండి. మనం చేసేసి ఏదో ఒక క్రిటికల్ పాయింట్ ఇస్తాడు వాడు, ఆ క్వశ్చన్ మొత్తం నాకు రాదు. అండ్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో తను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం. ఆ క్వశ్చన్ ఎందుకు రాదు, నేను చూస్తానని చెప్పి వచ్చింది. ఏది సగం ఆన్సర్ అయితే ఎప్పటికీ 1.5 hour టైం అయిపోయింది ఈరోజు. ఓకే, అప్పుడు రియలైజ్ అవుతాం అనమాట మనం ఏమని, టైం అయిపోయింది, రిమైండింగ్ అని ఫాస్ట్గా రాయాలని. ఆ ఫాస్ట్గా రాసే ఆలోచనలో కొన్ని తప్పులు కూడా రాస్తూ ఉంటాం. అర్థమైందా అండి? సో అలా రాయడం వల్ల మనకి తక్కువ మార్క్స్ అవన్నీ జనరేట్ అవుతాయి. ఎందుకు అంత కష్టం మనం పడాలి చెప్పండి? ఏ ఇంట్రడక్షన్ టాపిక్స్ అవన్నీ మనం నీట్గా చదువుకుంటే మనకి ఇక్కడే మార్క్స్ వస్తాయిగా. అర్థమైందా అన్న? అదే చేయాల్సింది మనం ఇప్పుడు. ఓకే, లీవ్ ఇట్ అబౌట్ దాట్. సో క్యాష్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఏం చెప్పింది అన్న? అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటేనే రికార్డ్ చేయాలి, లేదంటే రికార్డ్ చేయకూడదు. అంటే అమౌంట్ పే చేస్తే ఎక్స్పెండిచర్, అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటే ఇన్కమ్ అని చెప్పి రికార్డ్ చేసుకుంటాం. బాగానే ఉంది సార్. ఇంతకీ ఈ క్యాష్ బేసిస్ ఎవరు ఫాలో అవుతారు? ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఫాలో అవుతుంది ఈ క్యాష్ బేసిస్ అంటే? జాయింట్ వెంచర్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో జాయింట్ వెంచర్ బిజినెస్ అనేది ఫాలో అవుతున్నాను. క్లియర్ అండి? సో క్యాష్ బేసిస్ ఎవరు ఫాలో అవుతానన్నా? జాయింట్ వెంచర్ బిజినెస్ అనేది క్యాష్ బేసిస్ ఫాలో అవుతుంది. It is followed by joint venture business. Clear అండి? సో ఇది cash basis of accounting. Any doubts in the cash basis of accounting అండి? No? Then can I move on to the next one? The next and very important one, which is accrual basis of accounting. Sir, accrual basis of accounting అంటే ఏంటి సార్? ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు క్యాష్ బేసిస్ అండి. క్యాష్ బేసిస్ ఏం చెప్తుంది? క్యాష్ ఇన్వాల్వ్ అయితేనే రికార్డ్ చేయాలని చెప్తోంది. క్లియర్? బట్ ఇక్కడ అక్రూవల్ బేసిస్ అలా చెప్పడం లేదు మనం. ఏం చెప్తాం సార్ అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్, అంటే ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఇన్కమ్ అనేది కరెంట్ ఇయర్ కి రిలేటెడ్ అయితేనే రికార్డ్ చేయండి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అమౌంట్ పెయిడ్ ఆర్ రిసీవ్డ్. అంటే అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్ అయిందా లేదా అనేది పక్కన పెట్టండి. అది కరెంట్ ఇయర్ అయితేనే మీరు రికార్డ్ చేయండి, లేదు అంటే రికార్డ్ చేయొద్దు. క్లియర్ అన్నా? ఏం రికార్డ్ చేద్దామండి? ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఇన్కమ్ should be record in books of accounts only if it is related to current year. అది కరెంట్ ఇయర్ కి రిలేటెడ్ అయితేనే రికార్డ్ చేయాలన్నా. క్లియర్ అండి? అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్
irrespective of involvement of cash. క్లియర్ అండి? క్యాష్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉందా లేదా అనేది సెకండరీ ఇష్యూ, అసలు ఇష్యూవే కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గట్టిగా మాట్లాడితే ఓకేనండి. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటండి, అది కరెంట్ ఇయర్ దా కాదా. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా నాన్న, ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో రెంట్ నేను ఎంత పే చేస్తానన్నా 70,000 రూపీస్. బట్ కరెంట్ ఇయర్ కి రిలేటెడ్ అయిందంతా 60,000 రూపీస్. అంటే ఎక్రూవల్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ప్రకారంగా మనం ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పి రికార్డ్ చేయాలన్నా 60,000 రూపీస్ రికార్డ్ చేయాలి. ఈవెన్ దో 70,000 పే చేసినా సరే, అంటే ఎక్సెస్ 10,000 పే చేసామా లేదా, ఎక్సెస్ అంటే ముందుగానే పే చేసాం కాబట్టి దాన్ని ప్రీ పెయిడ్ రెంట్ అని చెప్పి రికార్డ్ చేసుకుంటాం మనం. అర్థమైందా అండి? క్లియరా? సో క్లియర్. ఎక్రూవల్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటన్నా, అది కరెంట్ ఇయర్ అయితేనే రికార్డ్ చేయాలి, లేదు అంటే రికార్డ్ చేయకూడదు నాన్న. అర్థమైందా అండి? ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, సార్ మరి ఈ ఎక్రూవల్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఎవరు ఫాలో అవుతారు సార్? ఐ మీన్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఫాలో అవుతుంది అంటే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఫాలోస్ ఎక్రూవల్ బేసిస్ అండి, ఎక్సెప్ట్ జాయింట్ వెంచర్, అదే విధంగా ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ లైక్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ అండ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్. అర్థమైందా? బ్యాంకింగ్ అండ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్, అదే విధంగా జాయింట్ వెంచర్, ఈ మూడు ఫాలో అవ్వకున్నా. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనకి ఏం ఫాలో అవుతాయినా, ఎక్రూవల్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అనేది ఫాలో అవుతుందండి. It is followed by all the organizations except joint venture, as well as financial companies such as banking and non-banking. Financial company. Clear అండి? Any doubts నాన్న? దూరం అయిపోయింది అసలు. ఓకేనండి. The third and very important one, which is hybrid basis of accounting నాన్న. సార్ హైబ్రిడ్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి? సింప్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ అక్రూవల్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. మనం ఏంటండి? కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ అక్రూవల్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. వాటిని మనం ఏమంటాం సార్? హైబ్రిడ్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అని అంటున్నాం. It is a combination of cash and accrual basis of accounting. Cash and accrual basis of accounting అన్న. క్లియర్ అండి? సార్ క్యాష్ అండ్ అక్రూవల్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అని అన్నారు. కొన్ని బుక్స్ లో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఎక్స్పెండిచర్ అదంతా అక్రూవల్ బేసిస్. క్లియర్ అండి? ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో ఇన్కమ్ అదంతా క్యాష్ బేసిస్ లో ఫాలో అవుతారు అని అంటున్నాను. ఓకేనండి? అంటే అది కరెక్టేనా సార్ అంటే, టు ది ఎక్స్టెంట్ కరెక్టేనా నచ్చండి. ఓకే, సో ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్పెండిచర్ విచ్ ఈస్ accrual and the income ఏదైతే ఉందో income which is cash basis. ఇన్కమ్ విచ్ ఈస్ క్యాష్ బేసిస్ లో. క్లియర్ అండి? అర్థమవుతుందా? అంటే ఎక్స్పెండిచర్ అనేది అక్రూవల్, ఇన్కమ్ అనేది క్యాష్ బేసిస్ మీద ఫాలో అవుతారు. ఎందుకు సార్ అలానే ఫాలో అవుతారు అంటే, దెర్ ఈస్ అన్ అసంప్షన్
ఆ అజంప్షన్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ అంటే ప్రూడెన్స్ కాన్సెప్ట్ అని అంటాం. ఆ ప్రూడెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది మనం తర్వాత క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం నాన్న. ఓకేనా అండి? ఆ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఫాలో అవుతాం ఇదంతా. దేర్ ఆఫ్టర్ ఈ హైబ్రిడ్ బేసెస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఎవరు ఫాలో అవుతారు సార్ అంటే ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ సచ్ as బ్యాంకింగ్ అండ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ అవి ఫాలో అవుతాయి అన్న. హైబ్రిడ్ బేసెస్ ఎవరు ఫాలో అవుతారన్నా? బ్యాంకింగ్ అండ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్. మన ఎన్బిఎఫ్సి అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ నానా. ఓకేనండి? ఎన్బిఎఫ్సి అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్. దీస్ ఆర్ ద 3 మెథడ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ నానా. ఎనీ డౌట్స్ అండి? ఎనీ డౌట్స్ నానా? ఓకే, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే దేర్ బై మనం ఏం చేద్దాం సార్, నెక్స్ట్ టాపిక్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఓకే, ఒక 2 minutes చూస్తే దేర్ బై వి విల్ డిస్కస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం. చూడండి ఒక 2 minutes. Shall we? Okay. అండ్ ఈ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దేర్ ఆఫ్టర్ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ మెథడ్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం నాన్న. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఈ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ క్లియర్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ రికార్డ్ చేయాలి అంటే దేన్ని బేస్ చేసుకుని రికార్డ్ చేస్తారు అనేది చూద్దాం నాన్న. అంటే అట్ వాట్ బేసిస్ the transactions and events which were recorded in double entry accounting system. అంటే డబుల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ లో ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ కూడా దేన్ని బేస్ చేసుకుని రికార్డ్ చేస్తారు? దేన్ని బేస్ చేసుకుని రికార్డ్ చేస్తాం మనం? అకౌంటింగ్ అప్రోచెస్. అకౌంటింగ్ అప్రోచెస్ ని బేస్ చేసుకుని రికార్డ్ చేసుకుంటాం మనం. ఓకేనా అండి? సో ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ అకౌంటింగ్ అప్రోచెస్. అకౌంటింగ్ అప్రోచెస్ నాన్న. సార్ అకౌంటింగ్ అప్రోచెస్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం నాన్న? అట్ దిస్ బేసిస్ the entity should record transactions and events in books of accounts. అంటే వీటిని బేస్ చేసుకునే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ రికార్డ్ చేసుకుంటాం నాన్న. ఓకేనా అండి? సార్ ఎందుకు ఎన్ని అప్రోచెస్ ఉన్నాయి నాన్న మనకి? ఏంటన్నా అవి? ఎక్సలెంట్. ఓకే, హియర్ వి హ్యావ్ 3 అప్రోచెస్ అండి. ఏం సార్ అవి అని అంటే ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, మోడర్న్ అప్రోచ్
as well as accounting equation approach మనం అంటే టోటల్ గా 3 అప్రోచెస్ అయితే ఉంటాయండి. క్లియరా? ఆఫ్ కోర్స్ థర్డ్ వన్ ఏదైతే ఉందో థర్డ్ వన్ చాలా మంది చెప్పరండి. ఐ మీన్ అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ అనేది. బట్ ఆ అప్రోచ్ ఏదైతుందో ఆ అప్రోచ్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాం సార్, బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం మనం. అర్థమైందా అండి? సో వన్స్ అగైన్ 3 అప్రోచెస్ ఏంటన్నా, ఫస్ట్ వన్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, second one which is a modern approach, third one which is accounting equation approach. Clear? So these are the 3 approaches which we have for recording transactions and events in books of accounts. ఇంతకీ ఆ అప్రోచెస్ ఏంటి అనేది ఒక్కొక్కటి అలా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దామన్నా. ఓకే, ద ఫస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. ఆ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ఏంటి అనేది చూద్దామా అండి. ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. సార్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి ఇందుకే కూడా హియర్ అండర్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ విచ్ వర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్ అన్న. అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ కూడా 2 పార్ట్స్ కింద క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. ఓకేనా అండి? ఏంటి సార్ ఆ 2 పార్ట్స్ అవన్నీ కూడా? Number 1 which is a personal account, number 2 which is impersonal account. Okay, and this impersonal account again classified into 2 types. Answer are 2 types of money and number 1 which is real account and number 2 nominal account. Clear అండి? సో ఫస్ట్ మన ఏంటన్నా పర్సనల్ అకౌంట్, రైట్? అగైన్ ఈ పర్సనల్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ పర్సనల్ అకౌంట్ అనేది 3 టైప్స్ కింద క్లాసిఫై చేయడం జరుగుతుంది అన్న. ఏంటి సార్ 3 టైప్స్ అవన్నీనా? నెంబర్ 1 విచ్ ఈస్ న్యాచురల్ పర్సనల్ అకౌంట్, న్యాచురల్ పర్సనల్ అకౌంట్. నెంబర్ 2 ఆర్టిఫిషియల్ పర్సనల్ అకౌంట్. Number 3 representative personal account. Clear? So these are the 3 types of personal accounts అండి. బట్ ఇక్కడ మనం చెప్పేటప్పుడు 3 అకౌంట్స్ అని అంటాం. ఏంటవి? పర్సనల్, రియల్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్. అర్థమవుతుందన్న? రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి కూడా మనం పర్సనల్, రియల్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్స్ అని అంటారు. సో ఫస్ట్ వన్ పర్సనల్ అకౌంట్ ఏం చెప్తుంది సార్? సార్ ఇక్కడ పర్సనల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి? క్లియర్. పర్సనల్ అకౌంట్ విచ్ డినోట్స్ క్లియర్ న్యాచురల్ పర్సన్స్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ అండి. అంటే ఇక్కడ న్యాచురల్ పర్సన్స్ ని డినోట్ చేస్తుంది, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ ని కూడా డినోట్ చేస్తుంది అన్న. It denotes either natural person or artificial person as well as any transaction which directly
or indirectly related to either natural person or artificial person. సార్ అంటే ఏంటి సార్ చూద్దామన్నా. ద ఫస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, పర్సనల్ అకౌంట్ దేన్ని డినోట్ చేస్తున్నామండి? న్యాచురల్ పర్సన్స్. సార్ ఇక్కడ న్యాచురల్ పర్సన్స్ అంటే ఏంటి సార్? న్యాచురల్ పర్సన్స్ మీన్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండి. క్లియర్ మై సెల్ఫ్ అండ్ అదేవిధంగా మీరు, ఓకే అండి, అండ్ మిస్టర్ ప్రభాస్, క్లియర్, అండ్ మిస్టర్ రాణా, ఓకే, దేర్ ఆఫ్టర్ అండ్ అనుష్క, క్లియర్ అండి, అండ్ దేర్ బై పృథ్వీ రాజ్ కుమార్, రైట్? దీస్ ఆల్ ఆర్ ద న్యాచురల్ పర్సన్స్. అవునా కదండి? మీ డౌటా? లేదు కదండి, న్యాచురల్ పర్సన్సేగా. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ అంటే ఎవరు సార్? ఇంతకీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ మీన్స్ క్లియర్ క్రియేటెడ్ బై లా అని అంటాం. ఓకే, క్రియేటెడ్ బై లా అని సింపుల్ గా చెప్పాలి అని అంటే ఆల్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్గనైజేషన్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెల్, ఓకే, యాపిల్, దేర్ ఆఫ్టర్ జబ్రానిక్స్, క్లియర్ అండి, అండ్ వాటర్, ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కంపెనీస్ కదా. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ treated as artificial persons అండి. Clear? And the next one, any transaction which directly or indirectly related to either natural or artificial persons అని అంటున్నాం. ఓకే అండి. సార్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటన్నా? అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై proprietor or owner for running the business organization. And capital is the transaction which is directly related to proprietor and natural person. So capital ఏమవుతుందండి ఇక్కడ? పర్సనల్ అకౌంట్. ఎందుకంటే capital is a transaction which is directly related to natural person. అదే విధంగా డ్రాయింగ్స్ అన్నా కూడా directly related to natural person. ఓకేనండి. సో డ్రాయింగ్స్ is also treated as personal account. అర్థమైందా? And thereafter bills payable. Okay, and a bill which is payable to whom? ఎవరికి పే చేయాలన్న? ఓకే, సప్లయర్. సప్లయర్ కే కదా బిల్ అదంతా కూడా పే చేయాలి. క్లియర్? అండ్ బిల్ ఈజ్ అ ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ ఈజ్ పేయబుల్ టు సప్లయర్. సో బిల్స్ పేయబుల్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనకి ఏమవుతుందా? పర్సనల్ అకౌంట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద లైబిలిటీస్, ఆ లైబిలిటీస్ అవన్నీ కూడా పర్సన్ ని రిప్రజెంట్ చేసేవి. అందుకనే వాటన్నింటి కూడా ఇక్కడ మనం పర్సనల్ అకౌంట్ అని అంటారు. ఓకేనా నాన్న? క్లియర్ అండి? సో న్యాచురల్ పర్సన్స్ ని డినోట్ చేసేదేమో న్యాచురల్ పర్సనల్ అకౌంట్, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ ని డినోట్ చేసేదేమో ఆర్టిఫిషియల్ పర్సనల్ అకౌంట్, అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు either natural or artificial persons అదంతా ఏమవుతుందని ఇక్కడ రిప్రజెంటేటివ్ పర్సనల్ అకౌంట్. క్లియర్ అన్నా? ఎనీ డౌట్స్? నో? దెన్ కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, ఇది పర్సనల్ అకౌంట్ అండి. Okay, the rules and regulations of personal account we will discuss later. Okay na? First ఆ అకౌంట్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం నాన్న. ఓకేనా? The next and very important one which is real account. సార్ రియల్ అకౌంట్ దేని గురించి చెప్తాం సార్ ఇక్కడ అంటే రియల్ అకౌంట్ విచ్ డినోట్ అసెట్స్ అన్నట్టు. క్లియర్? అసెట్స్ ని డినోట్ అయితే చేస్తున్నాండి. సార్ అసెట్స్ ఎనీ టైప్స్ సార్? 2 types. ఏంటి సార్ 2 types? ఫిక్స్డ్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ into 3 types: tangible, intangible, basic assets. And current assets are classified into 3 types. ఏంటవి? లిక్విడ్, నాన్ లిక్విడ్, fictitious. సో ఇక్కడ ఆల్ ద అసెట్స్ డినోట్ చేస్తున్నాను ఎక్సెప్ట్ ఫిక్టీషియస్ అసెట్స్ అండ్ డెటార్. ఎందుకు సార్? డెటార్ అంటే ఒక పర్సన్. ఓకే, సో అదంతా ఎక్కడ ఉంటుందా? పర్సనల్ అకౌంట్ లో ఉంటుంది. ఫిక్టీషియస్ అసెట్ ఎందుకు రియల్ అకౌంట్ కాదు? అసలు ఫస్ట్ అది రియల్ అసెటే కదా. అర్థమైందండి? మన ఆర్గనైజేషన్ ఓన్ పర్పస్ కోసం క్రియేట్ చేసినది. సో అది అసెట్ అయితే కాదు కాబట్టి దాని ఇక్కడ మనం రియల్ అకౌంట్ కింద కన్సిడర్ చేయలేము. అర్థమవుతుందా?
So real account which denotes assets in total except debtor and fictitious assets. Clear? Any doubt, madam? Except debtor as well as fictitious assets. Clear అండి? క్లియర్ అన్న? అది రియల్ అకౌంట్ చెప్పేది మేడం. ఓకేనా? The next and very important one, which is nominal account. సార్ నామినల్ అకౌంట్ దేని గురించి చెప్తాం సార్ ఇక్కడ? ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్కమ్స్, ప్రాఫిట్స్, లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించే నామినల్ అకౌంట్ అనేది చెప్పేది నా దగ్గర. as well as losses మేడం. క్లియర్ అండి? ఎనీ డౌట్స్ మేడం? ఎనీ డౌట్స్ మేడం? నో సార్. ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఒక చిన్న పాయింట్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. ఐ మీన్ నాట్ రిలేటెడ్ టు సబ్జెక్ట్ అని అనుకోండి. సో ఫస్ట్ లో నేను మీకు బిజినెస్ అంటే ఏంటి, ప్రొపరేటర్ అంటే ఎవరు, దేర్ ఆఫ్టర్ అసెట్ అంటే ఏంటి, లైబిలిటీస్ అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి, డ్రాయింగ్స్ అంటే ఏంటి అవన్నీ చెప్పుకున్నాం. గుర్తుందానా? అవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకున్నామండి? వీటి కోసమే చెప్పుకున్నాం. పర్సనల్ అకౌంట్ లో మనం ఏమన్నామన్నా, natural person అన్నాం, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ అన్నాం, అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ అన్నాం. అంటే క్యాపిటల్, డ్రాయింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ మనకి రిప్రజెంటేటివ్ పర్సనల్ అకౌంట్ కింద వస్తాయి అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. రియల్ అకౌంట్ వచ్చేటప్పటికి అసెట్స్ ఎక్సెప్ట్ డెటార్ అండ్ ఫిక్టీషియస్ అసెట్. ఆ ఫిక్టీషియస్ అసెట్ అంటే ఏంటి, అసెట్స్ అంటే ఏంటి తెలిస్తేనే దాన్ని మనం రియల్ అకౌంట్ కింద ఐడెంటిఫై చేయగలం. లేదు అంటే ఐడెంటిఫై చేయగలమా? ఐడెంటిఫై చేయగలం. అర్థమైందా అన్న? ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి, ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి, ప్రాఫిట్స్ అంటే ఏంటి, లాసెస్ అంటే ఏంటి అవి తెలిస్తేనే కదా నాన్న అవన్నీ నామినల్ అకౌంట్ అని చెప్పేది. అందుకనే అవన్నీ డిస్కస్ చేశామండి. ఓకేనా? అకౌంట్స్ లో టెర్మినాలజీస్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అని అంటే అదే మెయిన్ రీజన్. ఓకేనా నాన్న? ఆ టెర్మినాలజీస్ అనేది మనకు తెలిస్తేనే మనం ఐడెంటిఫై చేయగలం. అలా ఐడెంటిఫై చేస్తేనే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేయగలం. మనం లేదు అని అంటే ఇక్కడ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అవన్నీ మనం చేయలేము అండి. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా సార్? మరి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు సెట్ మెనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్. ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసాక మరి వాటికి సంబంధించి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అనేవి చూద్దాం కదా. అంటే వాట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ పర్సనల్ అకౌంట్, అదే విధంగా వాట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ రియల్ అకౌంట్, అండ్ ఫైనలీ వాట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ నామినల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి అనేవి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా అండి? సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం సార్, ద రూల్ ఆఫ్ పర్సనల్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్సనల్ అకౌంట్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం అన్నమాట. షల్ వి? పర్సనల్ అకౌంట్ ఓకేనా సార్? ఈ పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్ ఏంటి సార్? డెబిట్ ద రిసీవర్ and the next one credit the giver. Debit the receiver and credit the giver. Clear అండి సార్? పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వీటిని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది కూడా చూద్దామన్నా. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లో అది పర్సనల్ అకౌంటా కాదా
అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలిగా. అలా ఐడెంటిఫై చేసుకుందామా? ఎగ్జాంపుల్ నానా, ఈ ఐడెంటిఫై చేయక ముందు నేను మీకు ఒక చిన్న విషయం అనేది చెప్పాలండి. ఏంటది అని అంటే, మీ అందరికి జర్నల్ ఎంట్రీస్ బాగా తెలుస్తాయండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా. బట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎలా వచ్చాయరా బాబా అని అంటే అటు ఇటు ఇటు అటు చూస్తూ ఉంటాను. ఓకేనా? కావాలంటే ఇక్కడే నేను ప్రూవ్ చేస్తాను మీకు. ఇక్కడే నేను ప్రూవ్ చేస్తానండి. అదేంటి అనేది చూద్దామా? సరే, cash received from Messrs ABC Limited. M/S అంటే మెస్సర్స్ అని. ఓకే, అండ్ బాయ్స్ ని జనరల్ గా మిస్టర్ అని అంటారా? అదే విధంగా గర్ల్స్ మిస్ ఆర్ మిస్సెస్ అని అంటామా? అదే విధంగా కంపెనీని కూడా ఒక వర్డ్ తో డినోట్ చేస్తాం. అదే మెస్సర్స్, MESSERS. ఓకేనండి? సరే, and before I move on to the analysis, journal entry ఏంటన్నా? journal entry ఏంటండి? ఆ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ మెసేజ్ ఏబీసీ లిమిటెడ్, రైట్? ఓకే, ఆ క్యాష్ ఎందుకు డెబిట్ అయిందిరా? రిసీవ్ అయింది కాబట్టి. ఓకే, మెసేజ్ ఏబీసీ లిమిటెడ్ గివర్ కాబట్టి, అంతే కదండి? సో ఈ సింపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఓకే కదా అందరికీనా? అక్కడ అలాగే ఆగండి. ఓకే, తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో మనం ఇక్కడ అనాలిసిస్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ అంటే, మెసర్స్ ఏబిసి లిమిటెడ్ నేచర్ ఏంటన్నా? ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఏ పర్సన్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ అన్న, ఎన్ అంటే న్యాచురల్ పర్సన్ అండి. ఓకేనా? ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ విచ్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ పర్సనల్ అకౌంట్. సార్ వి రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ మెసర్స్ ఏబిసి లిమిటెడ్ అంటే మెసర్స్ ఏబిసి లిమిటెడ్ బి ద గివర్. సో గివర్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ క్రెడిట్ సైడ్. క్రెడిట్ విత్ మెసర్స్ ఏబిసి లిమిటెడ్ అండి. క్లియర్ అన్నా? దిస్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1, వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా అండి? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. ఏంటి సార్ అది? amount invested by proprietor for running the business organization. జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటన్నా? అనాలిసిస్ ఏంటండి? అనాలిసిస్ ఏంటన్నా? ఆ జర్నల్ ఎంట్రీ ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఎలా వచ్చిందంటే ఏం చెప్తారండి? ఓకే, క్యాపిటల్ అమౌంట్ తీసుకొచ్చాడనా? తీసుకొస్తే రిసీవర్ అయితే డెబిట్ రావాలి, కానీ క్రెడిట్ ఎందుకు వచ్చాడు? బిజినెస్ వేరే ఓనర్. ఓకేనండి? అండ్ హియర్ ప్రొపరేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ప్రొపరేటర్ ఈస్ అ న్యాచురల్ పర్సన్. ఓకేనండి? అండ్ హీ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ పర్సనల్ అకౌంట్. హీ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ పర్సనల్ అకౌంట్ అన్న. Clear? Since proprietor is a giver of such cash. Clear ani? As per personal account, giver should be recorded credit side. Credit with ఏ పర్పస్ కింద ప్రొవైడ్ చేశాడు అన్న ప్రొపరేటర్ అన్నవాడు? బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం. అలా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఏదైనా అమౌంట్ అనేది తీసుకువస్తున్నట్లయితే వాటిని ఏమంటామండి? క్యాపిటల్ అని అంటాం. సో అందుకనే క్రెడిట్ విత్ క్యాపిటల్. క్లియర్ అన్నా? ఎనీ డౌట్స్? నో, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఇంకా రానున్న క్లాసెస్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం అన్నా. ఓకేనా అండి? అండ్ అప్పుడే అయిపోలేదు, తర్వాత ఇంకా చాలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అవన్నీ మనం అనాలిసిస్ చేసేసుకుని నీట్ గా సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేసుకుని తర్వాత జర్నల్ అనే ఒక చాప్టర్ కి వెళ్దాం మనం. ఓకేనా అండి? ఆఫ్ కోర్స్ లేదంటే జర్నల్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేసుకుని సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేసి దేర్ ఆఫ్టర్ మన బుక్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా అండి? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద టుడేస్ క్లాస్? నో?
చెప్పండి